président du groupe de la Banque africaine de développement, Madame Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Ahmed Cissé, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Madame Marie-Laure Akin Oloubadé, vice-présidente principale du groupe de la Banque africaine de développement, Madame Beth Dunford, vice-présidente chargée de l'agriculture, du développement humain et social du groupe de la Banque africaine de développement, Madame Assatou Diop Nsele, vice-présidente finance et Chief Financial Officer du groupe de la Banque africaine de développement, Madame Nena Nouaboufo, vice-présidente chargée du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs, vice-présidents et directeurs du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les représentants et fonctionnaires des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des donateurs d'AFAWA, chers entrepreneurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. C'est un immense plaisir de vous accueillir ici à Abidjan pour cet événement exceptionnel consacré à l'une des plus belles ambitions du continent africain, libérer le potentiel des femmes africaines par l'accès au financement. À travers AFAWA, ce ne sont pas seulement des chiffres que nous célébrons, ils parlent d'eux-mêmes. Ce sont avant tout des histoires, des visages, des réussites et des leçons que nous partageons. Ladies and gentlemen, friends, partners, visionaries, this is more than just a gathering. This is not just another event. This is a statement that says, we see the women who build, we believe in the women who lead, and we choose to invest in the women who transform. Here at AFAWA, we are not just talking about change, we are building it, brick by brick, business by business, life by life. So take your seat, please, open your mind, listen to the voices, feel the courage, reflect with purpose, and remember, progress doesn't happen around us. Progress happens through us. Welcome, ladies and gentlemen, to AFAWA. And to open this moment with strength and vision, we have the privilege today of hearing a voice that carries Africa's ambition on the global stage. She is a strategic advisor. She's a pioneer in development and a tireless advocate for equality. Please give a warm welcome to Mrs. Mimi Alemayehu, ladies and gentlemen, please. Good afternoon, everyone. And thank you for that kind introduction. Madam Excellency, Minister, President Adesina, all protocols observed. I don't have the list of all the dignitaries, so please forgive me. Thank you to the AFAWA team for organizing this incredible, important event. It's really an honor for me to be here today addressing such a committed and influential audience on a topic really very close and dear to my heart and vital, I believe, to Africa's future. When we speak of development, we often focus on infrastructure, on growth, on poverty reduction. But too often, we overlook a very basic truth. True development is impossible without the full equal participation of women, and that hinges critically on access to finance. My grandmother in Ethiopia, my maternal grandmother, she was a brilliant entrepreneur who, despite lacking formal education, she actually never went to school, her parents only sent the boys,
but she was incredibly successful, and I often reflect on what more she could have achieved and accomplished with the right enabling environment. I know many of you here carry similar stories. Africa, as some of you may know, has the highest rate of women entrepreneurs globally, 26%. In Uganda, women entrepreneurs outnumber men. In South Africa, 57% of women actually identify as entrepreneurs. Yet women face a $49 billion financing gap. That number reflects millions of stifled dreams and untapped economic potential. Closing this gender gap, I tell you, will add 5 to 7 trillion to the global economy, with Africa driving a significant portion of that growth. Income per capita could be 20% higher if gender employment gaps were closed. This is not only a matter of equity, it's actually a strategic necessity. In my nearly 3 decades of journey in finance and development, yes, I'm kind of that old, I've seen how dynamic partnership between the public and private sectors can tackle these persistent challenges. That's exactly what's needed now to accelerate financing for women across Africa. And you saw that amazing video that introduced the session. But systemic barriers run deep. They run really deep. Women own less than 20% of Africa's agricultural land. They only own 21%. Women in many low middle-income countries access loans through formal channels, limited mostly by literally collateral, biased credit histories, or in some cases, legal restrictions in some nations. Cultural norms often confine women to lower margin industries. In some households, even when women secure funding, it's diverted to male-run businesses. These are not exceptions, they are patterns. Women's labor force participation in Africa has actually declined in recent years, worsened by the global shock, COVID-19, and also climate change. And now, 2 troubling headwinds. First, as you all know, declining development aid. I live in Washington, D.C., so this is all I hear about. Aid to Africa dropped nearly 7% in 2023, and more cuts are looming, and it's not just from the US. Gender-focused aid fell globally from 45% to 42% between 2019 and 2022. In the UK, gender equality-focused aid halved in that time. Second is there's this rising backlash against gender equity work. Anti-gender movements, some are well-funded, are undermining decades of progress. This has led to some institutional investors pulling back from gender equity investments, impacting a lot of African funds. I believe we must respond with evidence, with storytelling, and with resolve, countering misinformation while strengthening initiatives like AFAWA. I really wish AFAWA was there when my grandmother was around. Despite the challenges, African women are not waiting. They are building, they are innovating, they are investing back into their communities, driving job creation and improving well-being. Companies with gender-diverse leadership are more profitable. The data is clear, and that's global, not just in Africa. So why does this gap persist? Traditional finance models, including development finance, were not designed with women in mind. They favor large-scale, male-dominated sectors and lack flexibility. We need an actual paradigm shift, responsive financial systems designed for African women. Now, the good news. There is actually some good news. Innovations are emerging that show real promise. Blended finance, using concessional capital to de-risk investments and mobilize commercial funding. AFAWA's 2.5 billion people, 2.5 billion. President Adesina actually mentioned it in his remarks yesterday as well.
in approved investments is a powerful example. Performance-based incentives have significantly expanded lending to women-led businesses. Gender and thematic bonds, mobilizing capital for gender equity. Recent issuances in Morocco, in Rwanda, in South Africa, in Tanzania, and notably EcoBank Côte d'Ivoire. Their bond targeting 1,200 women-owned SMEs signals momentum. The African Development Bank's $55 million in social bond with APSA is another bold example. And the third is digital transformation and fintech. Africa's digital economy is poised to add over $300 billion to GDP by 2025. This year, tech tools like alternative data and psychometric credit scoring reduce bias and open access for women without formal credit histories. Earlier this year, the African Development Bank and Visa signed a letter of intent to expand digital ID, device access, and fintech resilience, key steps towards bridging the digital divide for African women. And the fourth and last one is really critically important, and this is systemic change initiatives. We need firm commitments from regulators, from development finance institutions, and financial institutions to channel funding to women-led MSMEs. But product innovation is not enough. Financial institutions must also change internally, integrating gender analysis into decision-making, adopting gender-sensitive monitoring, and building cultures that promote equality. And lastly, really, partnership is essential. DFIs like the African Development Bank are catalytic. Initiatives like AFAWA lead the way, but financial institutions must build gender expertise. The private sector, of course, can scale these solutions. Philanthropic institutions provide vital catalytic capital. And civil society, of course, is absolutely needed and ensures accountability and alignment with actual grassroots realities. But also, data is critical. Tools like the Africa Gender Index, developed again by the African Development Bank and UNECA, help us target interventions effectively. But partnerships must move from transactional to transformative, built on shared purpose, mutual accountability, and of course, above all, trust. We must go beyond including African women to empowering them as agents of their economic future. The cost of inaction is enormous, but the benefits of bold, coordinated action are greater still. A prosperous, inclusive, and resilient Africa. Development finance must stop treating women as a niche. Financing African women is central to unlocking the continent's full potential. Let's innovate, let's partner, let's invest in her, the African woman, because when she thrives, Africa thrives. Thank you. Before I close, one more thing. I know President Adesina is not in the room, but I want to thank President Adesina. I think his 10-year record at the bank is astounding. And if you didn't hear his remarks yesterday, I urge all of you to watch it. President Adesina, thank you for your vision, your courage, and your compassion. Thank you. Thank you, Mimi, for reminding us why investing in women isn't optional, it's a vital need. And you see how we changed the narrative? So you regretted that your grandmother didn't get the opportunity to have AFAWA, but maybe in a few years, your granddaughters will say in front of an audience like this, thank God we had AFAWA, and we'll be grateful about that. So we did change the narrative with AFAWA. Alors, pour ouvrir cette session, mesdames et messieurs, avec force et vision, parce qu'on a besoin d'énergie aussi et de dynamisme encore plus, nous allons entendre une femme remarquable qui est engagée au plus haut niveau de la Banque africaine de développement,
Auprès des femmes, elle travaille sans relâche pour leur faciliter l'accès au financement, entre autres. Merci d'accueillir, mesdames et messieurs, Madame Marie-Laure Akin-Ologbadé, première vice-présidente du groupe de la Banque africaine de développement. Your Excellencies, esteemed partners, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening to you all. I know you expected to have our amazing President Adesina. Unfortunately, he asked me to step in on his behalf, so please, you will have to do with me. But I'm certainly delighted to be here today, and I think this would have been President Adesina's last speech for affirmative finance action for women in Africa as president of the African Development Bank Group. And he has asked me to convey to all of you that serving you has been the privilege of a lifetime, of his life. And to watch AFAWA grow its feathers and now soar in Africa's development space is something that gives him tremendous pleasure. And it was just the other day in 2015 that the African Development Bank Group initiated and launched the Affirmative Finance Action for Women in Africa to bridge the $32 billion finance gap for women-owned enterprises. It was a vision, an audacious ambition, a very bold idea. And through a solid partnership network consisting of 185 financial institutions, a total of $2.529 billion has been approved for 24,000 women entrepreneurs in 44 African countries. Right here on the sidelines of the 2025 annual meetings, I think we have Elizabeth Tano. I think she will be in the next panel. Is she here? Is Elizabeth here? She is? Oh, I'm sorry. I'm sorry to hear that. So we wish her prompt recovery. But you would have heard Elizabeth Tano, who is one of the 24,000 beneficiaries, and she aptly personifies the theme for today, which is celebrating impact, elevating voices, and advancing women access to finance. And we are really honored of the work that we have done with Elizabeth. And from what I've been told, and I really look forward to meeting her myself, she grew up on a farm, and she carried on her father's coffee-growing heritage. And in 2016, Elizabeth took a bold leap and launched her own coffee roasting brand and business, which is called the Café Tano Torréfaction here in Côte d'Ivoire. And with support from FinL, which is backed by AFAWA, Elizabeth was able to have access to $400,000 in funding in order to boost her coffee business production capacity and also to streamline all the supply logistics. And today, Café Tano Torréfaction is a vibrant, high-impact initiative with 20 full-time employees and annual revenues of increased by 20%, and the roasted coffee demand being demand in the domestic and export market, but also in Mali, Burkina Faso. And Elizabeth is one of these thousands of women whose testimonies demonstrate that AFAWA is much more than statistical references. It is about the transformation of lives. It is about reshaping of communities. It's about building the next generation of Africa's indigenous corporate giant. Permit me to pause here because I see some of the young ladies who were in the panel this morning, the youth panel. And I believe I see, is Amina here? Are they here? Who was in the panel this morning?
Melania, please stand up, stand up. Be recognized. Yes, these are wonderful young ladies. I hope you will have an opportunity to pick up the microphone. They are doing amazing things. Yes, they left the continent, they went to study abroad, they decided to come back. Yes, there are young people coming back to the continent. It is just not going away and forgetting about motherland. They have decided to come back. They have seen a gap, a niche in the market. They've decided to seize it, some with the support from AFAWA, and they are just doing wonderful things, and I'm sure that we are looking here at the future. I was going to take an example, but I'm not sure that it is. Yes, the future Bill Gates. This is still a good example to use. We are probably looking at them really the future unicorns of the continent. So please watch out for these young ladies. And for us, AFAWA is really recalibrating the bank's financing for women-owned small micro-enterprises and committing up to 30% of bank lending to women's-led enterprises. As of March 2025, the total amount of approved investment leveraging the bank's instrument amounted to $1.657 billion. And this represents about 66% of the total of $2.529 billion, which has been approved for women entrepreneurs. And in addition to that, AFAWA's Women Entrepreneurship Enablers program is set to expand from 10 to 25 enablers, and they are targeting countries like Kenya, Ghana, Nigeria. And this is really to connect more women entrepreneurs to financial institutions and to facilitate their transition to the formal economy, so that we no longer hear about women who go to the bank to seek for loans. As VP Beth likes to tell us, why do you want to get into this business? You are beautiful, just get a husband, and everything will be all right. So we do not want to hear such stories again, and this is why AFAWA is so critical. So boosting the business of women entrepreneurs is really crucial for the continent's development. And Africa is powered by women who account for over 40% of the small and medium-sized enterprises. And to meet this demand, the bank is really providing technical assistance to women-led enterprises through partnership with business service providers and accelerators to boost the bankability and productivity of women-owned enterprises. There's also a lot of work going on really changing the mindset of the bankers. Just as what I've said, we don't need that kind of, responses when we mean business and we want to take our rightful place in the development of this continent. We want to create jobs, we want to fulfill our dreams, and we should be allowed we don't need to ask for excuses to do that. So AFAWA is very much well on track to unlock $5 billion in access to finance for more than 30,000 enterprises by 2026 across Africa, and it has really provided essential financial training to policymakers, to regulators in 20 regional member countries, and they have strengthened the capacity of more than 1,900 women-owned enterprises. And really, we continue to forge very strategic partnerships, including with the African Guarantee Fund. So, good afternoon. Good to see you. And the Guarantee for Growth program has provided $436 million in guarantees, and this is expected to generate $872 million in lending for women enterprise. And earlier on, I shared the example of Finel, and which has converted a $12.5 million AFAWA guarantee through the African Guarantee Fund into $16.78 million, which has been disbursed to women-owned and women-led businesses. And similarly, in Nigeria, AFAWA has partnered with FCMB to unlock $7.89 million for women-led businesses with just $3.94 million in guarantee. And really building on that success, an additional $15 million
was secured under a $50 million line of credit for women-led enterprises. That's a lot of $1 million, but nothing less than that for women. We need even more than that. Esteemed partners, ladies and gentlemen, we have created a risk-sharing mechanism to really alleviate the risk for financial institutions alongside the bank's traditional instrument, including credit and trade guarantees. And really, by leveraging our partnership, excellent partnership with the African Guarantee Fund, we have really implemented an assurance mechanism that covers up to 70% of the loans that have been advanced to women entrepreneurs. And initially, this was perceived as a risky model by naysayers, of course. But as I've always said, as President Adesina has always said, perception is not reality. And really, data shows that the rate of non-performing loans in the AFAWA portfolio is less than 1%. And it therefore comes as a big surprise that we are making a case for a $300 million investment to sustain and to expand this momentum beyond 2026. And this is because really through real-life examples and well-curated AFAWA data, we have proven that African women entrepreneurs are bankable. And with this boost, AFAWA can reach more women with less. And this is to say that we unlock more capital and we are likely to deliver even greater returns, economic returns. And with such innovative approaches, I think AFAWA can unlock capital, it can de-risk investment, it can mobilize even more private capital, and it can empower local institutions to finance women wherever they are. And it's therefore encouraging that AFAWA's rising profile on the global stage, it's very encouraging to watch. In December 2024, the team was at the Africa Investment Forum, and under the theme Empowering Women in Business, a catalyst for investing in the Africa we want. I think it was a very successful, very well-attended session. In March this year, you were at the Élysée in Paris with President Emmanuel Macron, and you made a very successful appearance, a very strong participation at the International Women's Day. And through this high-value event, I think it's important to see how it really helps to boost AFAWA's credential and it amplifies your impact. So, going forward, I think that we are very happy to see that the AFAWA is finalizing its midterm review about a month's time, and we are really very keen to start drawing out some of the lessons from the past to be able to really scale up what works, to be able to tweak what still needs a little tender loving care, and the objective is really to strengthen AFAWA and to position it for the future. So I think we are here to celebrate the fact that AFAWA has laid the foundation and it has tested the model and it works. AFAWA future ambition and children and younger Africa. I think, Mimi, you said that you wish your grandmother was here to see AFAWA, but you are, as a granddaughter, you are the child of a young daughter of this AFAWA that we are positioning for the future, and we know that younger Africa expects more. I'm sure Melania and Sini will not contradict me on that. And I'm glad to report that the transition to AFAWA Phase 2 will significantly deepen in 3 key areas: diversifying the financial instrument, strengthening the technical assistance part, and fostering an enabling environment where we can have really policy change, we can leverage the data that is being collected and through the various implementing partners, and we can make more advocacy, we can have more peer review, peer support to create a more inclusive financial system for women. And I'm really convinced that AFAWA 2.0 will transform, will shake
the financial landscape for African women, and it will deliver even more longer-lasting socio-economic impact for the continent. And as I'm closing, esteemed partners and distinguished guests, on behalf of the boards of governors, executive directors, senior management and staff of the African Development Bank Group, let us recognize the AFAWA team who has accomplished the outstanding work that we are celebrating today. Of course, I will ask you to rise up, please. And you also, our partner in beautiful crimes, helping women. Please, the lean, it was a very lean AFAWA team which was responsible for originating and implementing over 80 projects across our continent. You have really done a wonderful work, and we applaud your exceptional performance. Congratulations. Again, President Adesina would like to thank as well all our partners for believing, for sharing, and for investing in the AFAWA journey with us. And you are really the reason why we have recorded such successes, and you are at the core of today's team. So let's continue to invest in AFAWA, even as we gear for the second phase of development. Let's continue to be ambitious. Let's continue to be innovative. Let's continue to dare to believe that indeed the African financial landscape will have no choice but to make a larger space for women. And let us build an Africa where no woman is left behind and where every entrepreneur can thrive. Thank you very much. Merci encore. Lorsque je parlais d'énergie, vous comprenez un peu mieux maintenant de quoi il s'agissait concernant Marie-Laure. En l'espace de quelques instants, on l'a vu rappeler les enjeux, les perspectives, les chiffres, les ambitions d'AFAWA, rendre hommage à une entrepreneure qui n'a pas pu être là, rendre hommage à une autre ou d'autres entrepreneurs dans la salle. Donc c'est ça l'esprit AFAWA, c'est justement quelque chose de très collectif et c'est avancer ensemble, main dans la main. Behind every strategy, there are women who innovate, take risks, and embodies the Africa that is inventing its own future. Our next speaker is a bold entrepreneur. She is founder of Neotex.ai, and she embodies the Africa that is indeed inventing its own future. Please welcome Jenny Onya, ladies and gentlemen. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jenny Amboukieni Onya et je suis directrice générale et cofondatrice de l'entreprise Neotex, une entreprise qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Alors, chaque jour, mon équipe et moi-même, nous nous posons la même question. Comment faire en sorte que l'intelligence artificielle et les technologies profondes puissent réellement et avec impact et de manière durable soutenir les populations dont on parle trop peu souvent. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui nous est cher, à savoir l'inclusion financière dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Mais pour ce faire, je souhaiterais parler d'un profil que l'on connaît très bien au sein de l'entreprise, qui s'appelle Imani. Imani est une éleveuse qui vit à Bukavu, en République démocratique du Congo. Chaque jour, elle s'attelle à la tâche de s'occuper de son bétail qui représente en fait son actif le plus précieux. Tout cela pour pourvoir aux besoins de sa famille, mais aussi augmenter sa production laitière. Mais il suffit d'une seule saison de sécheresse, d'une seule maladie, et tout peut basculer en une seule fois, laissant Imani et sa famille dans un désarroi économique sans précédent. Sans accès à du crédit, sans accès à des assurances, sans sécurité financière
Elle est complètement en dehors du système financier par excellence. On peut se poser légitimement la question de savoir pourquoi c'est le cas encore aujourd'hui que des éleveurs ont des difficultés à accéder à des sources de financement. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y avait deux problématiques très particulières. La première problématique, c'est un manque de produits financiers sur mesure qui correspondent réellement au secteur de l'élevage. La deuxième, c'est le manque de visibilité sur les actifs ruraux tels que le bétail. C'est pourquoi, au sein de Neotex, nous avons décidé de travailler et d'utiliser ce qui fait de nous des experts, l'intelligence artificielle au service des populations desservies. Et nous avons créé en fait une technologie de pointe et pionnière sur le continent africain qui permet de faire de la reconnaissance faciale sur bétail, du credit scoring, tout ça pour ouvrir la porte à des capitaux pour les éleveurs en utilisant leur bétail comme collatéral. Donc, merci. Au travers de l'application, il est possible de pouvoir authentifier de manière biométrique un humain, mais aussi un animal, ici, la vache, et de créer entre ces deux entités un lien de propriété infaillible. Donc nous assurons la propriété pour chaque bétail à son propriétaire. Et comme je l'ai expliqué, avec l'ensemble des données que nous collectons, que ce soit au niveau du fermier, mais aussi de la vache, des informations qui sont pertinentes pour accéder à du crédit ou pouvoir prétendre à une assurance, nous faisons aussi du credit scoring. Et pour finir, ce que nous offrons au sein de l'application, en utilisant aussi nos modèles d'intelligence artificielle, c'est de proposer des produits financiers qui soient sur mesure pour le secteur de l'élevage. Nous ne laissons aucun éleveur en dehors du système financier. Mais Alici n'est pas simplement une prouesse technologique, une avancée faite par des Africains pour des Africains au niveau de l'intelligence artificielle. Elle permet de créer le pont réel entre le secteur rural et le monde financier, en créant vraiment une porte et en étant un intermédiaire clé. Les résultats sont simples. Nous aidons les agences financières et les assurances de dérisquer, de mitiger le risque quant à l'octroi de crédit, mais aussi quant à l'octroi d'assurance. Nous les aidons à augmenter leur portefeuille rural et nous les soutenons activement à la création de rapports ESG, leur donnant ainsi libre accès à de l'investissement d'impact. Ce qu'il est important ici de retenir, c'est qu'au-delà, comme je l'ai expliqué, d'une prouesse technologique, AFAWA nous a vraiment permis de pouvoir travailler activement et d'avoir un impact beaucoup plus grand sur le secteur rural. Pourquoi? Parce que AFAWA, au-delà de proposer et de booster l'accès au crédit dans le secteur entrepreneurial féminin africain, il permet très clairement de créer un écosystème financier qui soit plus résilient, plus équitable et plus inclusif. Et clairement, pour nous, en tant que Neotex et avec notre solution Alici, c'est crucial parce que ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite quant à l'octroi de crédit pour ces éleveuses et ces éleveurs qui sont environ 70% si on regarde le continent africain. Alors, Alici, comme j'ai expliqué, c'est un pont entre le monde rural, entre le monde financier. Ça permet aussi de changer la perspective que l'on a du secteur rural. Ça permet aussi de changer la crédibilité que les éleveurs ont aussi aux institutions financières, une vache à la fois. Je remercie AFAWA et la BAD de pouvoir me donner l'opportunité d'exprimer et de parler de ce qu'on fait d'un point de vue technologique sur le continent africain avec des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle. Merci pour votre attention.
Merci infiniment à vous, Jenny, pour cette présentation détaillée. C'est toujours très important d'avoir les entrepreneurs qui viennent sur scène et qui partagent leurs besoins, leurs expériences avec nous. Nous, on est dans la théorie, il y a des discours, c'est vrai, c'est important, mais il faut aussi des exemples concrets de ce qui est fait, de ce qui est financé. Place maintenant à ce que je vais appeler l'intelligence collective, la réflexion collective. On dit que de la discussion jaillit la lumière. Place à une table ronde qui réunit des géants du financement qui ont choisi de réécrire les règles du jeu. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de passer le micro à une femme dont l'expertise, l'élégance et la rigueur ne sont plus à démontrer. Alors, chaque fois que je lui cède la parole, je suis pleinement rassurée parce que je sais que je la remets dans les mains d'une professionnelle aguerrie, modératrice hors pair, une femme profondément engagée. Madame Assatou Diop Nsele, vice-présidente de la Banque africaine de développement. Assatou, la scène est la vôtre. Good afternoon, bonjour à tous. Modératrice hors pair, je ne pense pas. Honorable Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. It is a pleasure and a real pleasure to moderate this session of AFAWA. And truly, VP Beth Dunford and the A-team led by Melissa Baskerou, you have the best of jobs. Hats off to them and the incredible work that they are doing for women in Africa. Bravo. So the objective of this panel today is to highlight innovative strategies by AFAWA's financial partners in order to enhance access to finance for women entrepreneurs, to share best practices and lessons learned in designing and in implementing financial products and services tailored to women's needs. The objective is also to discuss persistent challenges and opportunities for scaling up innovative financing solutions across Africa, and also to identify avenues for strengthened collaboration among ecosystem players for greater impact. So a big round of applause to our panelists, whom I'm asking to come on stage. Patricia Pena, Assistant Deputy Minister, International Assistance Canada, s'il vous plaît. Jules Gancam, Group Chief Executive Officer, African Guarantee Fund. Stephen Sedaka, Managing Executive, Public Sector and Growth Capital Solutions at APSA. And Polo Leketa, CEO and founder, Alitea IDF Capital, co-founder and managing partners, Alitea IDF. A very well-balanced panel, as you can see. So, are you wired? So is there a mic over there? There are mics on the table. Mics on the table? Merci, Patricia. So let me start with you. So Canada has been a strong advocate for gender equality and women economic empowerment. How does Global Affairs Canada strategy for international assistance, particularly in Africa, integrate innovative financing models to support women entrepreneurs, and what role does AFAWA play in this? Well, thank you so much, and thank you for the kind introduction. And I'm going to say something. Normally in these discussions, we like to put the women at the middle. But in this case, I think it's very appropriate that we should put the men at the middle so that you can tell us what you are doing for all these women. So what is Global Affairs Canada? So we're Canada's foreign ministry. And in my role, I lead our international assistance, so that's across the full range of things that we do. But when I was presented with the opportunity to speak to you and a bit about our commitment to AFAWA, I really was very excited.
we have been looking at our innovative financing work and how we can incorporate the private sector in the work that we do and figure out what is the role of the government, of a public sector in supporting that engagement. And AFAWA is a very good investment. There's a few things that, yeah. So first of all, let's say that our strategy is guided by gender lens investing. And I think you're going to have a chance to hear a little bit more about it. But we saw examples, and we believed that this was the right thing to do. So we have both an approach that understands that it actually delivers results and that it's good investing, but it's also part of our belief in what we need to do to play our part in achieving the Sustainable Development Goals and actually addressing gender equality and women's empowerment. And so that cuts across all of the work that we do. There's probably three things I'd want to highlight in my intervention, and I'll probably keep it short. So first of all, when we look at the work that we do in this sector, we're looking at our process. And so we do gender-based analysis across everything that we do. And once again, that's just to ensure that actually we're able to maximize the results from the efforts that we're putting in. So if we are going to dedicate funding towards something, making sure that we address that. Secondly, we look at outcomes. So we've been very deliberate. We've tried to prioritize those that are focused on expanding access to finance, and we just heard a great example about that. Secondly, creating quality employment and leadership opportunities for women, and then access to goods and services that actually benefit women. And so by doing those, you're actually helping to expand the ecosystem, not just addressing one private sector opportunity at a time. And so we've been trying to track our progress through specific indicators, because I think you'll find across these discussions, we sometimes lack the evidence. And we have to be able to share that. We can use actually informed data decision making. And then finally, let me just say, we have dedicated a portion of the funding that we have to support specific institutions and initiatives like AFAWA. We're really proud of this example. What we're seeing is that there's improved across the board gender reporting, there's stronger institutional capacity, and we're seeing more inclusive financial products across Africa. Now it's a drop in the bucket. We have a lot more to do, but the path is set. Thank you. Thank you, Patricia. Pulo, can you tell us, from Alitea's perspective, what is the single most critical innovation needed in the financial sector to significantly close the financing gap for women entrepreneurs? Thank you very much, and thank you for the opportunity. I must start by giving some historical context. We've come full circle. Cynthia was reminding me that on the 28th of April, 2014, we were... Oh, sorry. Cynthia was reminding me that on the 28th of April, 2014, the then Special Envoy on Gender, Ms. Geraldine Fraser-Muleketi, hosted us, a bunch of women in finance across the continent. And she said, what are we going to do about the issue of funding women? And at the time, the type of funding that was available for women was mainly in the form of microfinance, without recognizing that there were significant players, women-owned and led businesses across the continent that required patient capital, that required significant amounts of capital to be invested in their businesses. And at that brain's trust, we came up with 4 projects. Amongst them was the establishment of a Pan-African private equity fund, which today we call the Alithea IDF Fund, which is a joint venture between a woman-owned and led South African-owned private equity firm and a Nigerian woman-led private equity firm. AFAWA was one of the programs, by the way, that came out of that meeting. The 50 million platform was also one of the 4 things that came out of that meeting. And I'm sitting here 11 years later, proud to say that when there is intentionality, when there is leadership, and there's resoluteness around diversity and inclusion, around transformation,
that is the catalytic change, or that's what catalyzes change. So what is the most important thing? I think it's that decisiveness. And I think Dr. Adeshua has done an exceptional job in sort of running with that, because this happened during Dr. Kaberuka's time. And when Dr. Adeshina came on board, he took it on board and he ran with it. So decisiveness around leadership, around these things, cannot be underplayed and underestimated. I often use the example of South Africa, which from a regulatory perspective has always used gender equity at the center of all its economic development policies. And as a result of that, not that we are yet an equal and equitable society, but we are making significant strides. Again, it's that decisiveness. Because once you're decisive, you become intentional. We are sitting here 11 years later, celebrating the success of AFAWA. We're talking about $2.5 billion approved for women funding, something we could not talk about in 2014 when we were talking about, the fact that 1 or 2% of funding is going towards women, when women at the time made up almost 50% of all entrepreneurs on the African continent. So absolutely, I think it's worth us really celebrating. But I think more specifically in our experience, and I know we said we were going to be brief, so I'm going to try and rush through this. When we had taken the decision at this Brains Trust to launch a proper private equity fund focused on women-owned and led businesses, the AFDB then said, well, you cannot just look to us to raise this funding. You have to go and convince the rest of the investor universe. And we realized at the time that the world did not understand women as an asset class. So we had to educate and in the process codify what we mean by backing women. So we invented the first gender lens investing toolkit in 2016, launched it in 2017. And what essentially that forces us to do, and it has been adopted in various forms now by other institutions, it forces you that as part of your day-to-day investment decision-making progress, you integrate issues of diversity and inclusion in how you make investment decisions. And our thesis is that if you get diversity and inclusion right, you are guaranteed superior returns. That's how we do it. Thank you. If you make diversity, gender, and equity right, you make superior investment. Bravo. Absolutely. Jules, what is the main emerging trend that you believe hold the most promise for revolutionizing access to finance for women in Africa, and how is AGF preparing for them? Thank you. So the question is about the trend. What trend we have seen in the market over the past? Est-ce que vous l'entendez bien? Yeah. So the question is about the trends that we've seen in the market. So what I can say is that over the past 10 to 5 years, we have seen a lot of changes. And in terms of trend, I think I will focus maybe on two aspects. The first one is on the product, and the second one on mobile banking. On the product, we've seen many banks designing and launching products that are dedicated specifically to women. This is something that we didn't see in the past. I can see a lot of banks in the room. EcoBank, they came up with Elevate. AFSA, she stands for See Her Empowered. Yeah, SHE. With Stanbic, Dada, with Robank, Lady First, with Family Bank, Queen Banking. So that has been the trend in the market. Commercial bank launching specific product for women. And what we can say today is that if you're a commercial bank, you don't have a product for women, you will be left behind. Because now they are realizing this business is very profitable, and that is the way to go. And we are very proud to have been partnering with those banks. Some of the banks, thanks to AFAWA, we have been able to help them to launch
those new products, and the one that already had a product in place, we work together with them to see how we can scale it. And then the second trend that I was mentioning is about the mobile banking. This is also something that we've seen, and the people who have been able to take the most advantage of mobile banking are women, for three main reasons. The first one is reach. With mobile banking, they didn't have to go to the physical branch, so they could do business from their home, And we know that sometimes they have to take care of the house, and at the same time, they're managing their business. So they've been able to leverage on that. And what we've seen also in mobile banking, those apps, they are in local languages, which is also a big plus that the bank have been able to do. The second aspect is the turnaround time, because now the loan application is paperless. They don't have to fill a paper, take it to the branch. And also, the decision making is way faster. And the last thing is on the cost when it comes to mobile banking, because initially, most of the banks, they didn't want to cover small ticket loan size, the micro loans. And most of women, they are in rural area. And the amount that they need is quite small. But the bank, they used not to cover that. But now with technology, with mobile banking, those loans that used to be costly, to process, now they can process it at a very cheaper cost. So these are the biggest trends that we've seen in the market, having a product dedicated to women and also mobile banking. Thank you. Thank you. So when I go to my bank, I don't see products dedicated to women. So which banks are you talking about? They are in the room. AFAWA. They have We have Elevate, we have Queen Banking, and that is the new trend. If you go to a bank, they need to have that product. And also something that I should add, why do they need those products? You change the bank. Yeah, that's what I want to hear about the banks. Yeah. And why is that product important? It's about the features of those products. First, these products need less collateral requirement. Because, typically they will ask to the women-owned businesses to provide 100% collateral. In those products, thanks to AFAWA, because we cover 75% of the risk, they don't need to provide any collateral. The second thing is on information. They need less information requirement because most of the time they need the SME to come with 3 years of financial statement. But with those products, they can just go to the bank with no historical data because most of them, they are in the informal sector, so they don't do proper bookkeeping. And lastly, is on the size. There is no constraint on minimal size ticket. So even microloan, they can have it. So how do you any plans to mainstream in the usual banks that we see, rather than specialized banks? Do you have plans to mainstream it so that the banks that shall remain nameless for the time being are going to, put that as part of their toolkit? Any plans for that? So today is part of the toolkit of the bank, and this is what I would say is the biggest achievement of AFAWA. Having those banks today in those products. When you go to a bank, you see, for example, in partnership with AFAWA. You see the Elevate program in partnership with AFAWA. Just having AFAWA there is a big win. And this is what we have been able to transform. Okay. Thank you. Jules, merci. AFSA. Stephen. AFSA operates in multiple African countries. What is AFSA's strategic approach to fostering innovation in its financial products and services to better cater to the needs of women entrepreneurs? And how has AFAWA, the AFAWA partnership, influenced this? Thank you so much. I think Mr. Jules has already spoken on AFSA, so I could sit down. Thank you so much, ladies and gentlemen. I think there are 4 themes that we look at when we look at innovation that I want to leave you with. The first one is that it is important how you look at an enterprise. It must not be with a narrow definition of an enterprise. The context is quite important when you are looking at these enterprises. If you don't have a correct context, you undermine the value, and you need to understand the structure of ownership, how money is made, and how trust is being built.
in some markets, people service their loans because the one who gave their loans knows their mother or their father. So you need to understand that exchange of trust. And innovation is about partnerships. We can't do it alone. We need to partner. The Africa Guaranteed Fund is here next to me. But most importantly, AFAWA has played a very critical role in shaping our thoughts. As an example, and we will talk about few examples, but in last year, we issued the first ever, ABSA issued a gender-based gender bond, 1 billion rand subscription to support women-owned businesses and affordable housing. So partnerships are quite important. And lastly, it's about alignment and moving closer to the clients. The clients are always asking 3 questions all the time. They're asking, help me to start my business, help me to run my business, and help me to expand my business. And so if you are closer to the clients, you'll always give a bespoke or you'll give solutions that are reasonable to them because you have aligned with them and you understand where they are. Thank you. Help me run, help me start, help me run, and help me expand. We'll come to you, ABSA. So, Patricia, from Global Affairs Canada's perspective, what are the key challenges and opportunities in driving innovation in financing for women in Africa? And how can development partners like Canada best contribute to overcoming these challenges? Merci. Je vais peut-être répondre un petit peu en français pour faire le mélange des langues. Donc, je vous laisse mettre les casques. Donc, pour nous, nous voyons qu'il y a une volonté d'innover, mais en fait, il reste des défis, des gros défis. Il y a des obstacles structurels, puis ensuite aussi des inefficacités du marché. Donc, je vais te parler un petit peu. Structurellement, on voit qu'il y a un manque de produits, d'offres, mais aussi un écosystème qui n'aide pas. Puis en fait, il y a cette perception de risque, puis c'est un des thèmes, je pense, qu'on passe parfois, que même s'il y a quelque chose, puis on leur donne le fait, il y a toujours cette perception que c'est ou bien trop difficile, ou bien qu'il y a des grands risques de faillite. Puis en fait, si on regarde les résultats même de AFAWA, le fait qu'on n'a pas eu plus de déchets, en fait, je me pose la question, est-ce qu'on prend assez de risques? Parce que si on regarde le marché normal, on a un taux de risque, je ne sais même pas le pourcentage, disons 5%, puis là, on a 1%, c'est-à-dire on est très conservateur avec les investissements, même avec des produits qui sont innovateurs. Puis c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler là-dedans. Donc, ça, c'est peut-être un commentaire. Puis j'avais d'autres belles choses à dire. Peut-être partager l'exemple aussi de notre soutien à ACELI Afrique. Donc, juste pour donner un exemple, c'est un mécanisme d'incitation au marché, pour donner des fonds pour rendre les petites et moyennes entreprises agricoles, pour leur donner des fonds. Puis en particulier, c'est dirigé par les femmes et les jeunes, puis pour qu'ils puissent attirer des prêteurs. Donc, c'est un mécanisme intéressant, puis simple d'un côté, mais très puissante. Puis on utilise des incentives financiers pour orienter le capital vers ces organisations, vers ces petites entreprises, puis démontrer qu'en fait, on peut investir dans ce domaine-là. En fait, ça rentre dans mes premiers commentaires. On essaie de transformer le comportement du marché avec nos efforts. And if I can permit myself, you know, we have our points and then we react to what our panelists are saying. And maybe I can close with just one, which is, you know, we've been talking about different products. We've also been talking about bonds, so funds. And I would just say that gender lens investment, it's not just like this fad. It's not just a trend. It's truly looking at transforming how capital operates, how we value it,
how it moves, and then how we use it for growth. And I think that's really impactful. And one example I can give in closing is, so a number of years ago, we created an organization called the Equality Fund. And the purpose of this fund was to invest in feminist movements. So that in itself is a bit of a traditional international cooperation part. But what was innovative is that half the money we gave, we kind of put it in an equity stake. Half of it was in the form of an investment fund. And the idea is that the government of Canada should be able to step away, and that fund on global markets should be able to give returns so that it can pay for itself forever. But it was a gender lens fund. So there are not very many out there, some have to be built. And in fact, it proved over 5 years that it kept pace with market returns. And in fact, during COVID, exceeded what was happening elsewhere in the market. Now, it's just one example, but it shows you that you can do good. What's the point of doing really good projects if the money that it came from didn't actually support those same objectives? One example, be happy to share more. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un très bel exemple, effectivement. So let me turn to you, Polo. Alitea focuses on investing in women-led and women-impact businesses. So what is your investment thesis when it comes to driving innovation in financing for these businesses? And how does this align with AFAWA initiative? Just put it close. Go ahead. Hi. Okay, great. Thank you. Our investment thesis really is aligned with what I said before. Diverse teams lead to superior returns. And what do we mean by that? We mean that traditionally in business, it has been the same gender and in most cases the same race that sits around the table and says this is an opportunity or this is a problem worth solving, and we all put our efforts towards that. And the people who work towards finding solutions to those problems or, opening up those opportunities, same gender, same race. What has that done? It has left half of the football team sitting on the bench, and we expect to win the football match, and we cannot win the football match. That is our thesis. So our thesis is really around inclusivity and diversity of views, inclusivity and diversity of ideas, inclusivity and diversity of solutions, which then means new products. We are starting to see non-traditional products. The lady who has just spoken to us now shortly about using cattle as collateral, that is something that was unheard of 2 decades ago, as an example. But because Africans who see cattle as assets are now finding ways of monetizing that, that is a completely new asset class that was just never there. And I think it is important to explain diversity and inclusion within the context of we're opening up new avenues of new business opportunities, but we're also bringing in new ideas, fresh ideas. We also are quite intentional, for instance, around, in South Africa they call it multi-generational, how do they call it again? When you've got different generations, old and new people in the same room, because old people will come with, gray hairs, which means knowledge, but young people will come up with crazy ideas, and between the two, you find a solution that works. So our approach to this is very systematic and methodical. So it's not just a nice blob. When we talk about gender lens investing, we're actually not necessarily saying only invest in women. We take that diversity component of it very seriously. So Stephen can come with his company that he has started with a bunch of his male friends, but we will ask him about what is your thinking around the inclusion of women as potential future owners, as potential managers, as employees, as suppliers into your supply chain, as part of your distribution value chain, as consumers of your goods and services, right?
And we look at how does this $1 that we invest impact on different genders across that whole value chain. And that's very important because it's not purely just about backing women-owned businesses, but it's about what does this dollar actually translate to in the ultimate pockets of women and men. Because it is also important to remind ourselves that, and it's just a fact of life, the more women are empowered, the better the lives of societies, the better the lives of our communities, and hopefully the better the economic development opportunities of the countries that we operate in. So we take it very, very seriously, and we're very methodical about it. And we don't only look at it from the point of we're making an investment assessment. We actually take it further to say, now that we've assessed you, we actually have a grading system. We then say, okay, if we are going to invest in your business because we think you might not be there yet, we then have a plan to say, how do we get you there? How do we make sure that at the moment, if I put $1 in your business, maybe 30 cents of it goes towards impacting women. But in a year, I want it to move to 40 cents. In 2 years, I want to move it to 50 cents. In 3 years, I want it to be 60 cents. So we're quite intentional and methodical about it. And you start seeing the impact on the societies and the economies that those businesses work in. And for us, that's very important. And we then track it, that intentionality that I was talking about. And what is interesting, and I'll make a very practical example of a business we invested in Nigeria. This is an agro-processing facility. And as you know, in Nigeria, they use mainly diesel and generators. So there's noise pollution. There's also just general, air pollution as a result of that. We introduced clean energy solutions. What has that done? It has meant that there's energy available throughout the day and night because they've got sun three out of the 360 days in the year. They've got sun for most of those days. It has significantly reduced the cost of energy. It has improved our efficiency because we are not starting and stopping production because there's no energy. It then means that the bottom line is positively impacted, and therefore the return, now we're talking about commercial return, is there, but guess what? It also means that socially the return is that much more. So we take it quite, to its full sense, so that you don't just talk about it as a nice to have ESG, tick the box kind of thing, but what does it really ultimately mean, the so what of it at the end of the day? Thank you. Thank you for sharing this perspective, Polo. Let me turn now to you, Jules. So what are some of the most recent innovative approaches AGF is implementing or planning to implement in order to de-risk lending to women-led SMEs, and what results have you seen so far? Thank you. Yeah, so in terms of innovation, what we've been trying to achieve was to make sure that it's a win-win. As much as the women-owner-led SME, they win, as they have access to finance, the commercial bank are also winning. Because, we like to say that the bank, they're not lending. When you go to the cashier or to your manager, to the relationship manager, I think what we need to understand is that it's not their money. At the end of the day, that bank, they have their shareholders, and the shareholders, they expect some level of profitability. And those banks, they're also under the supervision of a regulator of the central bank, where they need to comply with some ratio, liquidity ratio, capital ratio, solvency ratio. So the innovation was, what model do we put in place so that at the end of the day, everyone can win? And what was very particular with the AFAWA program, mainly the Guarantee for Growth, is the fact that for the first time in the continent, we had two of the best rated companies that came up with a product. AGF, we are rated we are rated AA-, African Development Bank AAA. We've received a huge guarantee line. As we were going to talk to the bank, we're backed by the African Development Bank with a huge guarantee line rated AAA-. That was the game changer. And in addition to the rating, we were covering 75% of the exposure. And in addition to that, the concessionality. So that was the first time where we had the rating, the concessionality, a higher coverage. And when we see what has been the uptake from the bank, earlier when the VP made
address, she mentioned the 2.5 billion that has been unlocked. It's thanks to the way we were able to design, to package, those features where the bank, they could benefit. And what has happened in the market is that lending to a women-owned or led SME was less risky than lending to a big corporate, because they see the rating of AGF, they see the rating of the African Development Bank. Less risky and also less expensive, because they saw the constitutionality. Thank you. Thank you very much. And these are powerful words and also impacts. And I just wonder, why is it that we are not where we want to be? Because clearly we have a long way to go. But with your commitment, dedication, and passion for this, I do hope, Beth, that by end of year, we'll be able to get to 5 billion with AGF. Le micro ne marche plus. So we can do even more than 5 billion. When you look at the total, loan book of all the commercial banks in Africa, it stands at 300 billion. So 5 billion is 2%. We are asking to the bank to do 2%. That they can do. Now, I think the challenge is mainly on the capital we want to put on the table to support those banks. We'll speak on 31st December. Absolutely. Thank you. And the last question to you, Stephen. So could you Yes. share any recent successful initiatives or innovative financial solutions AFSA has rolled out for women-led businesses, particularly those that have emerged from or being scaled through your involvement with AFAWA? Yeah. So thank you very much. I think on the partnership, I just wanted to mention something that not only we partner with AFAWA, AFDB, AGF, and other DFIs, we don't pretend to know it all. So under the theme of partnerships, we do give money into those who are lending as well to small or medium businesses and who have some innovations that we might not be having at that time. IDF here is an example of that. So anyone in the group who's lending to other businesses, women-owned businesses, let's talk and see how we partner, because partnership is a big theme. Secondly, the G20, APSA is a platinum sponsor of both the G20 and the B20. So the Business 20 tries to shape policy for and influence government. And one of the work streams, as everyone was talking, the work streams were around innovation, around agriculture, infrastructure. We as APSA also are spearheading a work stream around women-owned businesses. So this to us is not only a slogan, but it's something that we see imperative going forward. So we invite those who can to join those B20 initiatives. But I think the one I mentioned around the AFAWA gender bond, even in South Africa, remains the most celebrated. We are now tracking those businesses that we founded. We can see the employment that has been made. It was just a groundbreaking initiative that we had with AFAWA, also on the affordable housing as well. And then as a bank, we have lots of initiatives around the continent. I'll just mention 3. For instance, we have the United Nations partnership programs where we look into how we as a bank in our procurement space, we can make sure that we increase that procurement to women. In Ghana, we have Young Africa Works, where we've partnered with MasterCard Foundation, training and financing women-owned businesses. And
I know Jules talked about she, but let me mention the last one. In APSA Kenya, we have the one where we work with the International Trade Center to assist women-owned businesses to be able to export. So we get them into the training, the financing, and understand where do they export, and if we can play a role in matching them with the buyers out there. So those are some of the initiatives that we have as a bank. Thank you. Yes, I think, Mimi and Marie-Laure, I think I will open my account at AFSA Bank. But ladies and gentlemen, a big round of applause for this wonderful panel. Thank you very much for sharing your insights. Thank you. Nous poursuivons cette cérémonie avec une autre intervention. Vous savez, lorsqu'on croit en une vision, on la soutient. Ça paraît évident. Lorsqu'on croit en la force des femmes, on choisit d'investir dans leurs rêves. Ce soir, nous avons le privilège d'accueillir l'un des premiers partenaires d'AFAWA, un homme dont l'engagement pour l'autonomisation économique des femmes africaines est aussi constant que déterminé. Merci d'applaudir chaleureusement M. Papa Amadou Sarr, directeur exécutif de l'Agence française de développement. Mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Marie-Angèle. Madame la vice-présidente, chère Marie-Laure, représentant dignement le président Adesina, Madame la vice-présidente, et je pense qu'Adesina, il faudrait qu'on le décore parce que je pense que la banque, la manière dont elle est gérée, souvent j'ai dit à Salomon, how do you do with all these ladies around you? Il me dit, I have troubles with Beth, Marie-Laure, everyone has to do, so I have to go and beg money from them. So, et je pense que le président a bien choisi et je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi pour célébrer ensemble AFAWA, qui tient à cœur à la France, mon pays d'adoption, et à l'Agence française de développement, dont je suis directeur exécutif. Je suis très heureux également de pouvoir partager avec vous tout ce que nous avons fait ensemble et rapidement les perspectives à venir. Le gouvernement français est convaincu que le développement du continent africain repose en grande partie sur l'entrepreneuriat, notamment celui des femmes et des jeunes. Et c'est là, à travers principalement l'accès au financement qui reste difficile, on en a parlé, et c'est un sujet qui revient à chaque fois, à chaque forum, et c'est d'autant plus complexe que les entrepreneurs qui restent en première ligne ont des difficultés à accéder au financement, notamment les femmes. C'est donc la raison principale pour laquelle le gouvernement français souhaite soutenir et soutient davantage et encore plus l'initiative AFAWA, et nous en sommes particulièrement fiers, car cette initiative a pris sa source sur une idée africaine et mise en œuvre par une structure africaine de façon efficace. Dès son lancement, la France a soutenu et a contribué à l'initiative AFAWA via un financement du Trésor français de 25 millions d'euros au fonds fiduciaire Gender Equality Trust Fund de la Banque africaine de développement, en complément d'une participation du groupe Agence française de développement à l'African Guarantee Fund, ici présent, de 10 millions de dollars. Le groupe AFD, avec ses différents outils d'intervention, est au cœur et au service de la diplomatie féministe de la France et de ses partenariats, participant à la réduction des inégalités entre femmes et hommes et à l'étente des objectifs de développement durable 5, réaliser l'égalité entre les sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Je peux vous dire ici la volonté et l'engagement du gouvernement français de continuer le soutien à l'initiative AFAWA. En avril, Beth et toute l'équipe étaient à Paris, à l'Élysée. Nous étions avec le président Macron qui a célébré AFAWA, montré son soutien et continuera à le faire, notamment avec la France, mais aussi avec l'Union européenne
Et notre équipe, l'Agence française de développement, continuera ce travail à vos côtés, soyez-en rassurés. Le groupe Agence française de développement, avec ses différents outils d'intervention, est au service de la diplomatie féministe, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'année dernière, à travers nos actions, 1,5 million de femmes dans le monde ont vu leur situation s'améliorer au regard du genre, accès aux biens et services économiques et aux bénéfices du développement. 50% des engagements de l'Agence française de développement ont parmi leurs objectifs la promotion de l'égalité entre femmes et hommes, avec près de 5 milliards d'euros engagés l'année dernière, en 2024. Le soutien à l'entrepreneuriat féminin est aussi le sens de l'initiative Choose Africa 2, une initiative du président Emmanuel Macron de 1 milliard d'euros pour accompagner une dizaine de pays africains à mettre en place ou soutenir des institutions publiques de financement de l'entrepreneuriat. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo et bientôt la Mauritanie, l'Angola, le Kenya et l'Éthiopie sont sur la liste d'attente. Et ce sont des initiatives que nous faisons en partenariat avec la Banque africaine de développement à travers le programme Youth Entrepreneurship Investment Banks, une autre initiative du président Adesina que nous saluons, qui est structurante et qui va pouvoir accompagner et prendre à bras le corps la question du financement des jeunes et des femmes entrepreneurs. À travers ce programme YIB et Choose Africa, nous avons pu financer le gouvernement ivoirien avec une enveloppe de 80 millions d'euros. Nous avons lancé le programme ce matin avec ma collègue Sandra Kassab, notre directrice Afrique présente dans la salle, et la BAD qui met 50 millions d'euros en face pour accompagner ces entrepreneurs, et nous avons comme objectif d'aller de 30 à 50% pour les entrepreneurs féminins. À travers cette même initiative, nous avons travaillé avec le gouvernement du Sénégal, mon pays de naissance et de cœur, et BEF est là, avec Marie-Laure, ils ont accompagné le gouvernement à travers ce qu'on appelait le programme d'appui de valorisation des initiatives entrepreneuriales 1, qui a accompagné pour plus de 40 000 entrepreneurs, dont 50% de femmes, pour 75 milliards de francs CFA. Et une deuxième phase a été lancée il y a 3 semaines avec le président Adesina et moi-même et le Premier ministre du Sénégal à Dakar, le 8 mai, pour une enveloppe de 106 milliards de francs CFA pour accompagner les entrepreneurs hommes et femmes, et là aussi avec un objectif de 50% pour le gouvernement sénégalais. Le Bénin avec 30 millions d'euros, le Togo pour 30 millions d'euros et d'autres pays qui sont sur la liste. Et ce partenariat, je le répète, avec l'ABAD, à travers le Youth Entrepreneurship Investment Bank et le département du développement humain de BEF, va centraliser toutes nos initiatives, la France et la Banque africaine de développement, pour accompagner les entrepreneurs. Et AFAWA, il trouve bien son compte et on va voir comment amplifier cela, car AFAWA cofinance avec nous les initiatives au Sénégal. C'est donc vous dire à quel point ce partenariat entre la BAD et le gouvernement français à travers l'Agence française de développement au profit des entrepreneurs, notamment féminins, est crucial pour nous et notre directeur général, M. Rémi Rioux. Au-delà de ces initiatives conjointes avec la BAD, l'AFD accompagne les femmes dans le secteur de la tech avec notre filiale Digital Africa de Proparco, où nous renforçons les capacités des entrepreneurs numériques africains à concevoir et déployer à grande échelle des innovations. Et la dame qui parlait tout à l'heure pourrait trouver un ressort à travers Digital Africa pour vous accompagner sur toutes les initiatives en lien avec AI, blockchain, etc. Il y a aussi le programme Social and Inclusive Business Camp, où nous avons accompagné déjà plus de 300 entrepreneurs, dont 50% de femmes, avec du coaching, du mentorat, en plus de financement pour accompagner les entrepreneurs femmes. Tant d'autres projets dont je ne vais pas citer tous sont financés par le groupe, notamment un au Congo, en RDC, pour elle, qui accompagne les entrepreneurs féminins au Congo pour 1200 bénéficiaires. Enfin, un dernier projet emblématique sur lequel nous travaillons aussi avec la Banque africaine de développement, que je veux mettre en avant, au Nigeria, dans l'innovation et les technologies numériques et les industries culturelles et créatives, un financement AFD 100 millions d'euros, BAD 170 millions de dollars est en cours, et avec la Banque islamique de développement pour 110 millions de dollars qui pourraient bénéficier à AFAWA, mais aussi être sujet pour YIB. Je souhaite enfin profiter de cette tribune et de cet événement qui nous réunit tous aujourd'hui pour célébrer AFAWA, de redire que
les collaborations entre gouvernements, institutions publiques, institutions internationales, entreprises et sociétés civiles sont cruciales pour renforcer l'écosystème entrepreneurial africain. L'entrepreneuriat féminin en Afrique est une incroyable force transformatrice, porteuse d'un potentiel économique et social considérable. Or, ce potentiel ne peut pas être pleinement exploité sans un soutien renforcé des institutions, des politiques publiques adaptées et des initiatives internationales collaboratives. Les femmes entrepreneurs, qu'elles soient pionnières ou émergentes, redessinent les contours du paysage économique africain, comme l'a dit tout à l'heure Mimi et Marie-Laure, en brisant ces barrières et en ouvrant la voie à un avenir inclusif, prospère. Nous devons accompagner, en plus du financement, les gouvernements, les partenaires, la société civile, à lutter contre les barrières culturelles et sociales qui empêchent les femmes de développer leur potentiel pour les accompagner à avoir accès au crédit, à avoir accès à la terre, à avoir accès aux conditions de développer leur business. Enfin, je termine par rendre un vibrant hommage au président Adesina, qui est un champion de l'entrepreneuriat féminin. Au nom du gouvernement français, du président Emmanuel Macron, je souhaiterais remercier et dire félicitations pour le président Adesina, well done, pour tout ce qu'il a fait à la BAD. La personne qui lui succédera demain aura du pain sur la planche. Enfin, je tiens à remercier Marie-Laure, Beth, Assatou, Catherine, toutes les vice-présidentes, Madame la ministre qui est là, ici, aussi avec nous, et tout le gouvernement ivoirien pour ce programme que nous soutenons, que nous aimons. Et bien sûr, Mélissa, Bintou et toute l'équipe d'AFAWA. La France est à votre côté, l'AFD est à votre côté. Et moi-même, qui suis féministe, vous connaissez mon engagement pour l'entrepreneuriat féminin, je suis à vos côtés. Je vais tomber mes fiches. Merci. Un grand merci à notre féministe en chef. Merci pour votre soutien. Alors, mesdames et messieurs, selon vous, quels sont les secteurs qui vont réellement faire bouger les lignes demain? Et comment on s'assure surtout que cette fois-ci, les femmes y auront bel et bien leur place? Le panel qui débute va, j'en suis sûre, nous donner plus que des pistes de réponse à ces questions. Et pour mener cette discussion, qui est mieux placé qu'une femme passionnée, engagée, qui connaît le terrain et les enjeux comme peu d'autres? Elle pilote au quotidien les efforts pour ouvrir les bons secteurs aux bonnes femmes au bon moment. Mélissa Basque-Roux, coordinatrice d'AFAWA, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, honorables invités, bonjour à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour ce panel qui sera consacré au financement, à l'investissement des femmes entrepreneurs dans les secteurs à fort potentiel. Avant de démarrer, je voudrais juste confirmer et répondre à ce que VP Assatou mentionnait. Oui, je pense que j'ai le meilleur job. Je pense que j'ai le meilleur job parce que vraiment, c'est une réelle opportunité de pouvoir transformer les choses, de pouvoir changer le paradigme quand on parle d'accès au financement pour les femmes entrepreneurs et ce faisant, de pouvoir travailler avec vraiment des partenaires exceptionnels, like-minded partners, as we call them. So I'm grateful. Thanks for the opportunity and I will keep pushing and hope I will be up to the standards. Et donc, nous avons entendu donc, le keynote de Mimi Alemayou qui nous a fait l'honneur de sa présence à nos côtés aujourd'hui. Mais nous avons également eu le privilège d'avoir les mots d'ouverture de notre Senior Vice President qui représentait ici le président Akinwumi Adesina, notre Captain in Chief, comme on l'aime l'appeler. Et je voudrais aussi saluer donc, la présence de notre senior management parce qu'ils sont ici nombreux dans la salle, ainsi que de nos collègues qui au quotidien nous aident à pousser ces nombreux dossiers pour faire changer les choses. Donc,
Suite à ça, nous avons eu un certain nombre d'interventions. Je voudrais revenir sur les mots de Jenny, donc le témoignage de Jenny, qui en fait se veut aussi en quelque sorte la porte-parole de nombreuses femmes entrepreneurs sur le continent. Et également donc, de nos partenaires. Nous avons eu APSA, nous avons eu Alitea, nous avons eu African Guarantee Fund, bien évidemment, ainsi que The Global Affairs Canada, qui nous supporte et qui continue à nous supporter. Et donc, je vais poursuivre la conversation donc, pendant les prochaines 30 minutes pour discuter spécifiquement donc, des modèles et des innovations nécessaires pour pouvoir accélérer la croissance des femmes dans les secteurs productifs. Et pour cela, je vais appeler avec moi à mes côtés sur scène donc 4 leaders, 4 change makers qui vraiment font bouger les lignes lorsque l'on parle d'accès au financement pour les femmes entrepreneurs. Et je vais donc commencer avec Madame Korédé Ojo Bella, directrice de la Banque des particuliers chez Ecobank Côte d'Ivoire. Merci de m'aider à les accueillir bien chaleureusement. Madame Fadima Khan, directrice des programmes entrepreneuriaux chez ESP, Entrepreneurial Solutions Partner. Monsieur Bolek Stawiki, conseiller senior de l'administrateur représentant le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède, l'Inde et l'Irlande pour le groupe de la Banque africaine de développement. Et M. Bolek représentera ici la Suède sur ce panel, l'un de nos donateurs au niveau d'AFAWA. And last but not least, Mrs. Waikirion Gujuna, Managing Partner at EVA Fund. Allô, allô. Chers panélistes, donc sans plus tarder, nous allons débuter nos échanges and we will have 2 rounds of questions. I want to be mindful of time, so we'll try to be concise and to the point. And we'll start with Waikiriu. So Waikiriu, you have a decade of experience working as fund to support creative entrepreneurs. Why is there a need for hybrid models to best respond to the needs of entrepreneurs in the sector? Thank you. It's really nice to be here, and thank you to everyone for giving us your time. I have a few responses to that question, particularly around creative industries. So we've been doing this work for the last 10 years, and we've been investing in, we've been investing in creative businesses for the last 10 years, particularly in Eastern Africa. One of the things that you will note about the creative industries is that there are so many high potential businesses, but they are very unique. They're unique in the sense that their revenues and their cash flows are sometimes quite irregular. It's also one of the only sectors that produces intellectual property as an asset. And so when you're investing in this space, you have to put in mind how to build solutions for businesses that don't necessarily have collateral, physical collateral, but have intellectual property, copyrights as their assets. We've seen the role of blended financing, particularly in 3 main ways. And the first one is when it comes to de-risking. There is a notion that the creative industries are risky, and that's actually not true. The thing is that we have to build responsive models that really respond to these needs of the businesses. And so when it comes to thinking through de-risking models, what we have seen is being able to invest and build solutions
that speak to the nuances of the sector is very important. And some of these de-risking models are using, for example, grants to be able to provide technical assistance to businesses. And this can be businesses in a very early stage. The other thing is looking at the role of commercial capital. And for us, we've seen purchase of equipment, increasing productive capacity of these businesses is something that businesses actually require, just like in any other sector. And so these models, we have used these models to ensure that the businesses have constant cash flow and working capital. So revenue share, for example, where we see, a business that's a fashion business that will probably have high peak, times. And during this high peak, it means that they are able to service a facility. But during low peak, they are not able to do that. So revenue shares and, such models really work. And last but not least, equity is really important within the creative space. And for this, we see as long-term, and we see the potential of building infrastructure and ensuring that there is enough infrastructure to support the growth of the sector using equity models is very important. Thank you very much, Wakiryu. So with this, I will go to Bolek, because we just heard from Wakiryu about the need for working capital, the need for innovative financing instruments for creatives. So based on your experience on the board of the African Guarantee Fund, how have guarantee and counter-guarantee facilities helped financial institutions lend more to SMEs in productive sectors? And it would be great if you can share a little bit on lessons learned from the experience you had. Sure, thank you. I think this is a great question, and indeed we know that the guarantee instrument is or has the potential of being an incredibly impactful financial instrument which can unlock a lot of capital and direct capital flows into directions which are important for us. At the same time, the guarantee instrument is not something entirely new. It has been around for quite a few years, and I think what we have learned across the years, and this is certainly illustrated by AGF, the African Guarantee Fund, and what they do, how they operate, is that the guarantee on its own may be insufficient or inadequate if we want to achieve this particular financial instrument's full potential. What we have learned over the years is that additional elements, let's call them auxiliary services, need to be added, such as technical assistance, capacity building elements, which address gaps on both sides, that is both on the demand side, which are the SMEs that we are talking about today, as well as the PFIs, the partner finance institutions. Because just by providing a guarantee without really strengthening the capacity of a bank, for example, in the area of understanding a certain sector, for example, agricultural sector, that risk assessment will still be inaccurate, the loan will still be priced inaccurately. And so we need to introduce those additional elements in order for financial institutions to be more accurate at assessing risks, but also to develop financial products which better reflect the particular features, if you will, of a particular industry. For example, the cyclical nature of some value chains in the agricultural sector. Equally, I mentioned the demand side, which are the SMEs. I think it is very useful to assist or strengthen SMEs' ability to develop and fine-tune their business models, to help them strengthen their financial management skills, because only then are we really going to achieve the full potential of a guarantee. So I think these are some very important considerations when we talk about guarantees. And also, I think what is important to mention is that as we strengthen the capacities of partner finance institutions,
we also introduce a sustainability element, because as they learn the particular elements of, say, agricultural sector, once they gain that experience of working with women-led SMEs in the agricultural sector, for example, they will continue doing so, even once the guarantee is no longer there. So I think that also for this reason, it is very important to keep in mind that guarantee is a great instrument, it has great potential, but it probably should be also strengthened by those additional elements. Excellent. Thank you for that, Bolek. Donc nous avons entendu parler du besoin d'instruments innovants, besoin de programmes, donc de garanties bien structurées, donc qui doivent aussi être complémentés et agrémentés par d'autres considérations. Et je pense que la majorité donc, des participants dans la salle conviendront avec nous que l'accès au financement, le financement en tant que tel, c'est important, mais ça n'est pas tout. Donc je vais me tourner vers Fadima. Et Fadima, de votre expérience, vous avez eu à piloter donc, des programmes visant à accompagner les entrepreneurs et les femmes entrepreneurs, notamment dans l'agriculture. Donc, quelle est votre expérience avec ce type de programme d'accompagnement en termes d'impact, en termes de création d'emplois, de capacité à ouvrir des marchés? Et pour faire les choses, pour dire les choses de manière un peu plus courte, de quoi est-ce que les femmes entrepreneurs ont réellement besoin? Voilà une question bien compliquée, merci. Ce soir, je suis là pour ES Partners. Donc, on a un cabinet de conseil et d'investissement spécialisé sur le développement du secteur privé. Et donc, cela fait une dizaine d'années qu'au travers d'une dizaine d'initiatives, on accompagne des milliers d'entrepreneurs sur le continent, avec un focus tout particulier sur les femmes et les jeunes. Et je vais mentionner en termes d'impact juste 2 programmes actuels qui me sont chers. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment cherché à pousser l'innovation pour les femmes. Le premier, je vais mentionner Orange Corners Innovation Fund, que l'on met en place avec le Royaume des Pays-Bas. Et dans cette partie-là, on accompagne et on finance donc des PME, et notamment aujourd'hui 60% de jeunes femmes, mais de très jeunes femmes, vraiment au démarrage. Mais la particularité, c'est que c'est avec du capital patient et avec beaucoup d'assistance technique. Donc on les accompagne, certaines depuis 4, 5, 6 ans. Et on a vu certaines de leurs entreprises, certaines ont eu des multiples avec des chiffres d'affaires qui ont été multipliés par 18 en 4-5 ans. Je peux vous donner aussi un exemple d'entreprise. Aujourd'hui aussi, avec Mastercard Foundation et MEDA, on a un programme où on accompagne 20 nouveaux fonds d'investissement sur le continent africain, majoritairement gérés par des femmes africaines, avec à la fois de l'assistance technique pour ces fonds d'investissement et pour ces PME. Et en, on va dire, 3 ans d'activité sur 18 fonds, pour 51 PME accompagnées, on est déjà à 5000 emplois créés. Donc, la clé pour nous de tout ça, à ESP, on a une méthodologie, on croit vraiment très profondément, comme ont dit mes collègues ici, que pour croître, un entrepreneur a besoin de ce que l'on appelle le capital intelligent. Donc, la bonne combinaison d'accès au bon financement, de la garantie, elle a parlé de subventions, mais aussi la bonne assistance technique. Et donc, pour nous, l'assistance technique, ça commence déjà par toujours aller sur le terrain. Les solutions et les problèmes viennent d'en bas. Donc, on va toujours d'abord écouter la voix des entrepreneurs. Donc, on commence toujours par des diagnostics et on adapte notre approche à ce dont ils ont besoin. Et comme il l'a dit, ils ont besoin, on ne s'improvise pas gestionnaire financier, on ne s'improvise pas expert en qualité du jour au lendemain. Donc ça demande un accès à beaucoup d'assistance technique. On a besoin, surtout quand on est très jeune, de connexion, d'accès au marché, de promotion. Et puis aussi, on a besoin de talent. On n'en parle pas assez souvent, mais un des gros challenges sur le continent, c'est les talents. Mais pour les femmes, un des points très importants pour nous, sur lesquels on intervient beaucoup, c'est que pour les femmes, on a besoin d'aller au-delà. On a besoin de leur apporter du coaching et du support, une communauté qui les supporte émotionnellement, qui comprend leur réalité et qui intègre leur réalité. Donc, dans nos programmes, on prend beaucoup en compte leur réalité parce que c'est un tout. Leur vie professionnelle, leur vie personnelle ne sont pas séparées. On va leur apporter du coaching pour améliorer leur confiance, améliorer leur capacité à parler en public,
la gestion de leur stress, la gestion émotionnelle. Et aujourd'hui, la plupart de nos femmes, surtout les jeunes, elles nous disent que les éléments qui ont eu le plus d'impact pour elles, c'est vraiment ces ateliers sur juste le fait de pouvoir parler de comment est-ce qu'elles gèrent leur stress et qu'elles gèrent leur vie personnelle et professionnelle. Fadima, merci beaucoup. Merci beaucoup de remettre un peu l'humain au centre de toutes ces conversations-là, parce que parfois on en perd la perspective. Et je retiens donc, et je pense que je réutiliserai cette terminologie de capital intelligent et que je vais me l'approprier. Mais je vais maintenant passer à Corédé. Et Corédé, on l'a entendu dans le panel précédent, chaque institution arrive avec son approche, chaque institution arrive avec sa stratégie. Donc, quand on parle d'accélérer l'inclusion financière et les opportunités pour les entrepreneurs dans les secteurs productifs, quelle est l'approche d'EcoBank? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, Mélissa, merci. Bonsoir à tous et bravo pour vous qui êtes encore là à 18h et quelques. J'ai beaucoup aimé les interventions des trois panélistes, car chez EcoBank, on est persuadé que financer les femmes, ce n'est pas un geste philanthropique, c'est investir dans l'avenir de notre Afrique en termes économiques. Donc, notre approche pour accélérer l'inclusion financière des femmes et des femmes entrepreneurs s'articule autour de 4 piliers. 4 piliers qui sont d'ailleurs complémentaires et qui rejoignent un peu ce qui a été dit avant et dans le panel d'avant. Le premier pilier, c'est l'accès. Je ne sais pas si vous savez, mais les femmes sont moitié moins bancarisées que les hommes. Donc elles n'ont pas accès à des services financiers de base. Donc c'est l'accès à des services financiers de base et aussi l'accès au financement. Lorsque nous avons lancé en 2020 le programme Élevé chez EcoBank, nous l'avons pensé après études et data pour les femmes, spécifiquement pour les femmes. Et on a relancé, un peu comme la saison 2 d'AFAWA, la saison 2 de Élevé by EcoBank, qui cette fois-ci intègre non seulement des services financiers et non financiers, mais qui intègre aussi la personne. Parce que la femme a besoin d'avoir son compte personnel, gérer sa planification financière et aussi gérer sa société avec un compte société qui est fait pour. Dans les services financiers qu'on a mis, il y avait bien sûr les financements. La nouveauté aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé de femmes qui n'ont pas de garantie. Dans jusqu'à $50 000, vous pouvez avoir un prêt dans le Élevé, nouvelle version, sans garantie. Les assurances, parce que la vie, il peut y avoir des surprises et des mauvaises surprises, donc ça protège la société, ça protège la personne et ça protège sa famille en cas d'incident. Et les outils digitaux qui sont extrêmement importants et qui nous sont chers, car les femmes ne sont pas toutes en ville, elles sont aussi à l'intérieur du pays, à l'intérieur des pays dans des zones rurales, et elles ont besoin d'avoir accès à leurs différentes transactions et à leurs différents comptes et pouvoir faire des transactions à distance. À côté de ça, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a bien sûr financé plus de 3500 femmes. Et lorsqu'on prend le programme au global, au niveau de EcoBank, c'est 10 000 femmes qui ont été financées pour plus de $200 millions. On vient de lancer le Gender Bond, le premier du genre en Afrique de l'Ouest francophone, qui vise à booster l'accès aux capitaux pour les femmes entrepreneurs. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, seulement 20% des entreprises dirigées par les femmes ont un accès qualifié à des prêts aujourd'hui. Donc il y a un gap de 80%. Donc ce Gender Bond va notamment resserrer les liens au niveau de ce qu'on appelle les industries ou les secteurs transformateurs, comme par exemple l'agro-industrie, la technologie, le commerce équitable, et aussi nous regardons de nouveaux secteurs
Je ne sais pas si Agnella, je peux commencer à le dévoiler, mais des secteurs qui sont ce qu'on appelle le soft power, qui sont les ICC. Donc ce sont des secteurs dans lesquels les femmes se retrouvent et sont nombreuses, mais la plupart du temps, elles sont soit dans l'informel ou alors elles ont très peu d'accès au financement. Et donc avec ce gender bond-là, on va essayer de resserrer le gap. L'accompagnement est important. On a parlé tout à l'heure d'assistante technique. Merci Fadima. Donc je ne vais pas en parler plus que ça, puisqu'il est plus de 18 heures, mais le service non financier de Élevé, c'est d'accompagner les femmes. Et j'ai bien aimé le coaching, parce que quelqu'un comme Naboufal, avec qui nous étions en partenariat, a coaché les femmes. Donc on a accompagné plus de 2000 femmes rien qu'en Côte d'Ivoire, dans la gestion d'entreprise, l'éducation financière personnelle, mais aussi entrepreneuriale, la gestion du risque, le leadership, savoir pitcher, parce que pour lever des fonds, il faut savoir pitcher. Et cela, on ne l'a pas fait seul. On l'a fait avec des partenaires. Donc le troisième pilier, c'est l'impact. Nous avons lancé un programme de mentorat sous le parrainage de Madame la ministre qui est là, en interne, au travers des femmes, pour créer des rôles modèles. Et nous sommes aussi partenaires de mentorat pour des femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et le dernier, mais le plus important, ce sont les partenariats. Nous croyons profondément que seuls, nous ne pourrons rien faire. Seuls, on va vite, mais ensemble, on va loin. Donc nous avons plusieurs partenariats, dont ceux avec AFAWA, AGF, etc., pour pouvoir ensemble former ces femmes, les transformer et les aider à monter dans la chaîne de valeur. Merci de l'applaudir et Corédé, merci beaucoup parce que vous me facilitez un petit peu les choses, parce que c'est un bon résumé donc du partage qui a été fait. On parle d'instruments novateurs, on parle de de-risking, on parle d'accompagnement, on parle de mentorat, on parle de partenariat parce que ça reste dans l'ADN de ce que nous voulons faire. Comme vous l'avez bien dit, pour aller loin, il faut aller ensemble. Nous allons transitionner vers la seconde question. And I will ask the question in English, and this question will be the same for all of you, on a topic that actually comes so very often in the conversations, a topic that is central to the work we do. And I'm talking about data. So we know how powerful data is to shape and to define policies, to develop programs, to develop strategies. What will be, from your perspective, the best approach to further leverage the existing data to accelerate financing opportunities in productive sectors? I will start with Corédé, and please try to be concise and respond in not more than 1 minute. Two. Thank you, because I'm passionate about this subject. Je vais continuer en français, comme ça continue à être bilingue. C'est une question qui est vraiment essentielle. Il est clair qu'on ne construira pas des politiques stratégiques sans data, sans données qui soient fiables, qui soient genrées, qui soient accessibles et qui soient inclusives. Les données, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont là. Elles sont là, elles sont chez les régulateurs, elles sont dans les banques, elles sont dans les fintechs, elles sont dans les DFI, elles sont dans les cabinets d'études, elles sont là. Maintenant, il faut avoir l'objectif de les utiliser, de les mettre sur une plateforme commune et ensuite de les proposer pour pouvoir dessiner des politiques efficaces. Je vais vous donner 3 exemples, rapidement. Le premier exemple est l'exemple d'une fintech avec laquelle on discute et qui a des centaines de millions de transactions par jour. Parce qu'elle a beaucoup de data, mais parce que le genre n'était pas dans son prisme, elle ne mesurait pas ces datas-là. Depuis qu'on a discuté, elle a tout de suite changé et a commencé à genrer ces datas. Elle a demandé séance tenante à son IT afin de pouvoir proposer après des prêts sur la base des datas qu'elle aura collectées et donner accès à des prêts rapidement. Une autre fintech avec laquelle on travaille, on est en partenaire, qui est Jamo, et qui a pour but donc d'accélérer l'inclusion financière de tous
a aussi genré dès le départ ces data. Donc en mars 2025, ils nous avaient amené des informations comme quoi 30% de leur wallet étaient donc détenus par des femmes. Ces femmes, à 40% de la plateforme d'investissement dans les actions, elles détenaient 40%, donc ça veut dire qu'elles investissent un peu plus, et 35% de tout ce qui est petite épargne dans un coffre de monnaie électronique. Donc c'est ce type d'information qui nous permet derrière de pouvoir aussi creuser et proposer d'autres types de prêts, comme des microloans. Et le dernier exemple, c'est MoneyPoint. MoneyPoint, qui a été créé en 2015 au Nigeria et qui maintenant est devenu une unicorn. MoneyPoint a juste équipé 10 millions d'individuels, de personnes physiques, mais aussi de petites entreprises qui sont en région rurale, qui n'auraient pas eu accès en temps normal à des prêts. Et cette unicorn, aujourd'hui, arrive à faire des prêts de fonds de roulement pour aider tous ces marchands, donc 10 millions de marchands au niveau du Nigeria, grâce à la data. Donc la data est extrêmement importante si nous voulons, comme Bolek l'a dit tout à l'heure, ne pas dérisquer que par la garantie. On n'ira pas vite si on dérisque par la garantie, on ira vite si on utilise la data ensemble pour pouvoir aussi dérisquer grâce au comportement. Merci beaucoup, Corédé. Donc, je retiens de cette intervention que la donnée est bien et belle disponible. Fadima, est-ce que vous partagez cette perspective sur le sujet? Merci, Mélissa. Écoutez, je suis alignée. Je pense que la donnée, comme elle a dit, elle existe. Le seul problème, c'est y a-t-on accès? Est-elle exploitée? Est-elle accessible? Donc, la première difficulté, c'est qu'il faut vraiment travailler à rendre cette donnée, à mieux l'exploiter, à vraiment sortir, on va dire, des enseignements et à vraiment le partager. Et à ESP, on a l'habitude de dire « In God we trust, for all the rest within data ». Donc, le point, c'est que autant c'est extrêmement important, autant c'est pas toujours autant valorisé dans les conversations, dans les débats, dans les politiques. Le deuxième élément, c'est qu'il faut faire attention sur la question de la donnée genrée. On en venait à cette question. Et moi, j'ai une histoire qui m'a frappée. Il y a quelques années, j'ai eu la chance d'être formée et accompagnée par une experte en genre qui fait ça depuis 20 ans sur le continent. Et elle m'a parlé d'un projet où ils avaient... le but, en fait, c'était un projet de construction de routes. Et le but, c'était de s'assurer que les femmes étaient représentées et avaient des opportunités d'emploi. Donc, ils ont réussi. Le projet a été une réussite, on va dire un certain nombre de pourcentages de femmes. Un an après, ils viennent faire le bilan. Et donc là, pour le coup, ils vont parler aux femmes. Et là, les femmes leur disent, non seulement aujourd'hui, on a 1 heure de trajet aller et retour pour y aller, quand on finit de travailler sur le chantier, on doit encore tenir toutes les corvées de la maison, toute la gestion, les enfants et tout ça. Mais en plus, ce n'est pas nous qui pouvons décider de comment l'argent est utilisé. Donc, c'est toujours le mari qui décide quelle est l'utilisation des fonds. Donc, d'un côté, on avait une donnée quantitative qui nous disait que la situation de ces femmes s'était améliorée, leur revenu a augmenté. De l'autre, du côté qualitatif, quand on parlait aux femmes, on voyait que quelque part, il y avait limite une dégradation de leur qualité de vie. Et aujourd'hui, nous, par exemple, sur le programme avec Mastercard Foundation, sur ces fonds, on fait un énorme travail à vraiment introduire cette question de genre, mais vraiment prendre en compte l'aspect qualitatif. Donc vraiment, quand on parle surtout de femmes, il est extrêmement important de prendre en compte la donnée qualitative pour vraiment avoir un impact fort sur elle et durable. Fadima, merci beaucoup. Donc, je retiens donc le besoin d'avoir des données non pas uniquement quantitatives, mais le besoin de se pencher, d'aller un peu plus loin et de regarder donc au niveau des données qualitatives qui peuvent nous permettre de comprendre mieux et puis d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Donc, je vais me tourner vers Bolek. En fait, non, je vais d'abord aller vers Wakirio. Sorry, I'm just breaking the rules. And Wakirio, I want to understand if this this analysis also applies to the creative sector.
It definitely does. And what we've seen in the creative sector is that while there's data that exists, it exists in silos. And so you find that lenders have very different data from what the government has, for example. And it's important to be able to quantify what the sector is contributing to the GDP for that to be used, to advise policies and to respond to certain gaps. In our experience, we have used data to build financial models and to respond to certain gaps. We take data as a map. It's what a traveler would use, as a map. So we use it as a roadmap to advise our strategy, not just when it comes to financing, but also where the technical assistance gaps are. And one of the examples that I want to give is one of the investments we've made is an aggregator platform that aggregates content creators. It has about 100,000 content creators across the continent, and it's building more. And so what we realized is within the data that they have is that women are able to monetize, and 70% of the women who are able to monetize face working capital challenges. What that means is that when a job is approved by a big multinational, it takes more than 120 days for the woman to receive her payment or for the content creator to receive her payment. And so this for us was a major gap. And so what we did was introduce a product called Fast Pay. And Fast Pay is where once the job is approved, the content creator is able to access their money immediately. What this did for us is we saw how much that can unlock and what that means in terms of trickling the impact of the content creator sector. We then went further to look at, of the 70% that is able to monetize, what happens to the 30%? And what we discovered is that, and again, we are learning all this from the data that we are seeing. We learned that majority of the ones who are not able to monetize, it's because they don't have up-to-date equipment. And so we went to the government with that information and we said, we would like to offer toolkits, equipment for these women, but equipment comes with tax on it. And so how do we then, how does the government look at tax rebates for this particular sector, because it has so much potential. And the government, again, because of the data, was able to utilize this information to reduce the tax on some of the equipment that was being shipped. And the last thing that we did for the data is look at the private sector. And so we brought them in. We work with an equipment lending company, and that company is able to provide different products because of the data it has on the potential of this sector. So my takeaway from this is that data is important. It's a roadmap. It allows us to de-risk. It allows us to build solutions and to respond to the needs of the creative industry. Thanks for Kiryu, and we'll go to Bolek in the continuity of what we just said. Do you want to comment on the ability to leverage the existing data to actually inform broader policies? Absolutely. I think you asked an excellent and a very timely question, because as we all know, we are entering a period that some people may characterize as a post-aid time, where we are expected to do much more to achieve much more impact with limited resources. And I believe that the data that we have, the information that we have, certainly AFAWA at this point in time, after a number of years in operation, we should try to turn that data, turn that information into knowledge, and then translate it into actionable policies that then can unlock the potential, can unlock capital across the continent. So we should be able to use the information that we sit on to inform the policy dialogue that the bank is very well placed to have with the governments, with regulators such as central banks. We know, and I think it has been mentioned here before on this stage, that collateral can be in the form of cattle, for example, in the agricultural sector. Collateral could be in the form of an off-taker agreement.
Now, in order for the banks to actually use an off-taker agreement as collateral, in some jurisdictions it has to be regulated. They can't just accept it as such. It actually, the regulator, the central bank, has to introduce appropriate policies that would allow financial institutions to accept such types of collateral. And so we sit on this information, on this data that we can try to use to inform those policy dialogues to unlock capital with very little financial input. So I think data and talking about turning data into knowledge and policies is a very timely discussion. It is an undertaking that can have a very significant effect when it comes to unlocking capital, in addition to the guarantees that we have been talking about today. Thank you, Bolek. We are running out of time. Time is up for us, but before we close, and I mean, I want to mention that it has been extremely informative for us because those are takeaways, insights, recommendations that are taken into account as we're consolidating the work we're doing. But I would like to give you an opportunity to perhaps say one, you're not obliged to, but if you want to say one final thing, and you will have no more than 20 seconds, because it's really late and we also want to be fair with the different people in the room. So with that, anyone on the panel would like to say something? Sure, thank you. So maybe the main message that I would like to put across is really about data and the fact that we really should start using data to inform our policy dialogues with regulators and governments, because in this way we can truly help the African entrepreneur and her husband to expand. Mine is just to say that true transformation will only happen when we ensure that women are not just, participating in this sector, but when they are shaping the rules of the game. And shaping the rules of the game means not just investing in women-led businesses, but investing in female investors, investing in distributors, investing in policymakers, ensuring there's more diversity in rooms. And this will not only bring, diversity in ideas, but also there's more authority and equity. So I commend AFAWA for the work, you're doing, and we are very supportive and appreciative of, your work, and we can't wait to see how this scales and what happens in future. Je pense que Corédé l'a mentionné, on a 20% de femmes qui ont accès, et je pense aussi que la représentante du Canada a parlé du fait qu'on ne prenait pas assez de risques. Donc moi, ma principale recommandation, c'est qu'on doit être beaucoup plus innovant, on doit être beaucoup plus proche de leur réalité, beaucoup plus proche du terrain, de ce dont elles ont besoin, on doit aller beaucoup plus loin. Voilà. Merci. Pour transformer durablement l'accès au financement et le développement économique des femmes et des femmes entrepreneurs, ça implique qu'on ait un écosystème. Il faut un écosystème pour qu'on puisse tous travailler ensemble. On a parlé de plateformes, de data. Il faut qu'elles soient accessibles, mais qu'elles soient accessibles à tous pour qu'on puisse dérisquer et aller plus vite. On a aussi l'intégration de la technologie, de l'intelligence artificielle, qui va nous aider fortement à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et à adresser des besoins qualitatifs. En termes d'éducation, il faut investir massivement dans l'éducation financière, car un banquier ou même dans l'equity, pour faire confiance à une entreprise, on a besoin aussi de savoir que l'entreprise sera bien gérée. Enfin, il ne s'agit pas finalement d'investir ou de se consacrer à ce plaidoyer pour les femmes. C'est en fait investir en nous, investir en l'Afrique, parce que chaque femme qui réussit, c'est une famille qui réussit, c'est une communauté qui réussit, c'est notre continent qui réussit.
Merci pour ces mots de fin. Merci à nos panélistes. Merci. La régie, merci à vous pour ce moment très enrichissant. Une petite photo de famille? Oui. Il faut tout de même immortaliser ce moment, même si nous sommes pris par le temps. Alors, ce moment touche à sa fin, mais l'histoire, elle est loin d'être terminée, car AFAWA, ce n'est pas seulement ce qui a été accompli, on l'a compris, c'est surtout ce qui reste à imaginer, à bâtir, à transformer, et ce futur, il commence ici et maintenant. On peut les applaudir une dernière fois, et je vais en profiter. Madame la ministre, puisque vous êtes là, je vous ai vu pendant l'événement regarder, sourire, vous intéresser à tout ce qui a été dit. Et je pense que vous pourriez vous adresser à notre audience et partager peut-être vos impressions sur tout ce qui a été dit aujourd'hui. Je voulais encore une fois remercier la Banque africaine de développement et particulièrement Mélissa et la vice-présidente et toutes ces merveilleuses femmes que l'on a vues tout à l'heure pour échanger sur un sujet pour lequel j'ai trouvé en tant que ministre de la Culture beaucoup de similitudes sur cette volonté et d'accompagner les femmes pour lequel effectivement le regard ou l'approche ou le financement autour des femmes n'a pas toujours été compris, mais on a vu, grâce à l'expérience, cette initiative AFAWA qui est extraordinaire, on a vu l'impact immédiat. Et cela me permet aussi d'exprimer toutes mes félicitations au président Adesina, parce que pour accompagner, pour avoir une volonté d'avoir un impact, et particulièrement sur un segment de la population qui finalement représente 50%, voire 60% dans certains cas de la population, il faut une volonté. Et ce n'est pas toujours évident. Et cette similitude, je l'ai retrouvée en tant que ministre de la Culture, puisque et je reprendrai le mot de Mélissa, parce que je trouve aussi que j'ai le plus beau, je pense que c'est l'un des plus beaux, c'est le plus beau département en réalité, ministère de la Culture, dans nos pays. Mais on a parfois aussi, malheureusement, on est parfois soumis au regard, à la perception de ce que représente ce secteur. Et cette perception, elle se fait dans les deux sens. D'abord, les artistes eux-mêmes. Comment est-ce qu'ils se trouvent dans la société? Comment ils se perçoivent dans la société? Comment est-ce qu'ils pensent qu'on les regarde dans la société, le regard que l'on a sur eux? Et puis, bien sûr, la perception qu'on peut avoir sur ce secteur. Et aujourd'hui, grâce au magnifique échange que l'on a vu, et je félicite d'ailleurs d'avoir intégré Eva, qui a décidé effectivement d'accompagner un secteur. On se rend compte que c'est un potentiel, c'est un secteur à fort potentiel, mais avec des caractéristiques que l'on a retrouvées peut-être au moment où on avait décidé, où vous avez décidé, où la banque a décidé de s'adresser au segment des femmes. Parce que c'est un secteur d'abord qui est souvent dans l'informel, donc pas suffisamment connu, pas suffisamment reconnu, d'où l'importance de la donnée, d'où l'importance de faire aussi des études. Et c'est ce que l'on va faire en Côte d'Ivoire, puisque nous sommes en train de lancer une étude qui va être financée en partie par la SFI, peut-être demain par la Banque africaine de développement, pour mieux connaître ce secteur, aller chercher ces personnes qui sont dans l'informel. On voit aussi qu'il y a besoin de formation. Donc là aussi, les sujets sont revenus sur la formation, sur le renforcement de capacités, sur le changement de paradigme de nos entrepreneurs culturels. C'est ce que je leur dis à chaque fois, vous êtes des artistes, vous faites quelque chose d'extraordinaire, on est tous habillés,
On est dans un continent qui est profondément culturel parce qu'on a la chance d'avoir un patrimoine culturel puissant dans lequel on peut venir puiser l'inspiration de manière continue. Mais il faut bien sûr passer à une autre étape, se former. L'intelligence artificielle arrive, le numérique va impacter le regard sur ce secteur. Il faut bien sûr des infrastructures. Donc aujourd'hui, grâce au fait que nous soyons champions d'Afrique en Côte d'Ivoire, la 3e étoile, champion du monde, champion d'Afrique de football, nous avons de belles infrastructures en Côte d'Ivoire. Et on a vu que notre approche de la Coupe d'Afrique des Nations n'était pas juste une approche d'un grand événement, c'était une approche aussi qui permettait de démontrer tous les atouts. Et parmi ces atouts, aujourd'hui, on a des infrastructures, on a de très beaux stades. Et je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents récemment, mais un de ces stades a été rempli, le stade Félix Houphouët-Boigny, par un de nos artistes, 30 000 personnes pour le concert de Dibé. Et on voit l'esprit de la CAN qui existe aujourd'hui. Il n'y a pas une journée, pas une soirée sans que les salles de spectacle soient pleines, sans que les galeries soient en effervescence, sans que les défilés de mode soient en effervescence. Donc effectivement, ces infrastructures sont importantes pour pouvoir montrer le financement. Et puis bien sûr, il faut accompagner. Il faut accompagner. Et là, je remercie Papa avec l'AFD de s'intéresser au secteur des industries culturelles et créatives. Vous le faites sur tout le continent, mais vous l'avez fait aussi particulièrement en Côte d'Ivoire, puisque l'AFD a mis à disposition du ministère de la Culture une ligne de financement de 17 millions d'euros, dans lequel une partie sera consacrée à la rénovation d'une infrastructure à l'intérieur du pays, à Bouaké, pour en faire un centre d'incubation au métier des industries culturelles et créatives. Et une bonne partie va aussi venir aider à structurer, accompagner, professionnaliser les secteurs au niveau de la musique, de la mode et du cinéma. Et enfin, bien sûr, le financement, parce que nos acteurs culturels considèrent effectivement qu'ils n'ont pas accès au financement, et on voit deux approches. Soit des acteurs culturels, et je les vois tous les jours, qui ont aujourd'hui soit des ateliers, ont aujourd'hui des galeries, sans passer par le financement, parce qu'ils se disent que justement le financement ne peut pas s'intéresser à eux, parce qu'il n'y a pas de garantie. Et donc c'est de l'autofinancement, et il y a des choses qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Et je suis tous les jours en train d'aller, particulièrement dans la mode, aller voir vraiment des entrepreneurs qui ont décidé d'investir sans avoir accès au financement. Et la deuxième chose que l'on voit, c'est qu'effectivement, des lignes de financement se mettent en place. En Côte d'Ivoire, on a eu cette chance avec le ministère de l'Emploi, puisque vous savez que l'emploi de la jeunesse est une des priorités du président de la République. On a mis à disposition une ligne de financement de 1 milliard de francs CFA avec l'agence Emploi Jeunes, dont une partie a été mise en garantie auprès d'une banque, Orange Bank, et une partie a été mise à disposition par l'État de Côte d'Ivoire pour financer des entrepreneurs dans les industries culturelles et créatives. Nous sommes en train c'est un pilote, et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, mais on voit tout de suite l'impact. C'est du financement sans garantie, bien sûr. Enfin, la garantie, c'est l'État qui la porte, avec un taux d'accès au financement, un taux assez correct, c'est 8%, et un remboursement sur 36 mois. Et on voit tout de suite l'impact. Donc, c'est de l'achat, c'est du BFR, c'est des agrandissements d'ateliers, c'est du cinéma, et ainsi de suite. Et on voit tout de suite l'impact. Donc, je voudrais vraiment remercier encore une fois la Banque africaine de développement, féliciter vraiment cette initiative autour d'AFAWA. Donc, dans les industries culturelles et créatives, vous l'avez dit, beaucoup concernent les femmes, beaucoup sont concernés. Et je pense qu'en mettant en place tous les dispositifs et peut-être effectivement une ligne de financement totalement dédiée aux entrepreneurs des industries culturelles et créatives, on arrivera à faire sortir ce secteur. On représente peut-être aujourd'hui 3, 4, 5%. Dans certains pays, il représente 8%, 10% du PIB. Il permettra de sortir de l'informel nos entrepreneurs. L'État en Côte d'Ivoire fait déjà des choses puisqu'il existe le statut de l'artiste, le statut de l'entrepreneur indépendant. Nous avons mis en place aussi une couverture médicale parce que c'est important aussi qu'ils puissent avoir une assurance, des cachets minimums pour nos artistes. Mais effectivement, on peut aller beaucoup plus loin. Avec la sortie de l'informel, on aura des taxes pour l'État de Côte d'Ivoire, donc des revenus complémentaires, et je pense qu'ils seront
très important, mais on aura aussi surtout ce qui est le plus important, parce que c'est un secteur qui a cette particularité, c'est le secteur qui met en avant notre identité, notre fierté, notre patrimoine et notre fierté d'être africain qui peut rayonner sur tout le continent. On le voit aujourd'hui dans la musique, on le voit dans le cinéma, on le voit dans la mode. Et je pense qu'avec ces jeunes, ces femmes extrêmement créatives, on va encore prendre encore plus de leadership sur le continent. En tout cas, je voulais encore une fois vous remercier, vous demander de bien vouloir transmettre encore une fois toute mon admiration à monsieur le président de la Banque africaine de développement pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il va continuer de faire, d'avoir mis aussi toutes ces femmes extrêmement talentueuses dans tous les... Parce que la place des femmes au moment des prises de décision et au plus haut niveau est important pour avoir un impact, bien sûr, sur la transformation de notre continent. Félicitations et merci de m'avoir invité à ce très beau panel. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame la Ministre, d'avoir partagé avec nous les projections, les ambitions de la Côte d'Ivoire avec tant de fluidité et de partager la cause d'AFAWA. Pour clôturer cette session, Mesdames et Messieurs, sur une note, bien sûr, d'ambition et de leadership, nous avons le privilège d'appeler à présent Dr. Beth Danford, vice-présidente chargée de l'agriculture, du développement humain et social. On l'accueille pour ses remarques de clôture. So, Honorable Minister, Honorable Minister, distinguished guests, committed development partners, women entrepreneurs, financial institutions, it's been an honor to be with you here today. I think the party is starting, so I think it's time for us to close. So, I mean, this has been such a powerful session, and I know we've all been here a long time, but just to pull things together, I just want to remind ourselves that we have come from far. I think that I joined the bank 4 years ago, and President Adesina made it very clear that one of my big priorities was to work with the team, work with all of you, to deliver on this ambitious goal of getting $5 billion into the hands of women. And I remember, I was new, I'm learning, people are bringing me things to sign, things to do, and this paper comes to my desk, and my staff asked me to sign. I said, well, what's this? And basically, I'm reading through it, and they're like, well, this is what's going to start the AFAWA money moving. And I was like, AFAWA hasn't actually started on the ground. This was to sign the risk-sharing mechanism to actually get the money moving to the banks. That was less than 4 years ago. So in less than 4 years, we've been able to achieve almost half of this very, very ambitious goal that President Adesina set. So I want to say we have come from far. I met with financial institutions that, one of the biggest issues that we've had with AFAWA is actually getting the data of how much of that money has actually reached in the hands of women. Because a lot of the 185 financial institutions we work with don't have data mechanisms to even track whether or not their clients are men or women. So I spoke to this one executive from this one financial institution who told me one of the biggest things they did was to change their financial intake form to have a category to say, are you a man or are you a woman? Again, we're coming from far, and we've achieved a lot. We are talking a lot about the results. We've approved $2.5 billion for on-lending. We've reached 24,000 women, partnering with 185 financial institutions. I mean, these are really, really impressive results. We heard today that, if you don't have women-centered products at your bank, you're going to get left behind. But we know that we have so far to go, because what we need to do, as we heard from our colleague from Canada, is to transform the financial sector. We need it to become the norm that women get access to finance with the same chances as men. So again, the financing gap for women-owned SMEs is $49 billion. We have a long way to go, but
we have made great progress with all of you here in the room, and we're just getting started. We're going to be taking more risks, as you said, finding more creative ways to get finance out to women, bringing more partners in, deepening our partnerships with those that we have here today. So thank you all for, I think, taking a risk on us to start us on this journey. Thanks for being with us to take more risks as we go even further. And thank you again for all the work we will do together to reach our goal, not only of $5 billion, but again, to get to the ultimate $49 billion, and to make it normal that financial institutions see women not as good people to partner with, but as good business, because we know women entrepreneurs are some of the best business women out there. So thank you very much. I'm really excited to have had this session today. Thank you very much.